fatty tissue. هاي عندي الشغلتين اللي هي may terminate the extreme range of motion. When the elbow is in extreme hyperextension, for example, هاي كمثل, contact of the olecranium of the ulna with the olecranian fossa of the humerus restrict further motion in that direction. Muscle and or fat on the anterior aspect of the arm may terminate elbow flexion. Regular participants in bilaterally asymmetrical sports such as tennis اللي هي تستعمل بها ايد واحدة are likely to have less range of motion for the dominant arm than the non-dominant arm at the glenohumeral joint at the shoulder. For most individuals, joint flexibility is primarily a function of relative laxity and or extensibility of the collagenous tissue and muscles crossing the joint. تعتمد أو تكون هي دالة أو تعتمد على laxity رخاوة أو قابلية الاستطالة للأنسجة ذات الطابع على الكولاجين والعضلات اللي عابرة أو اللي تعبر من خلال الجوينت. Tight ligaments and muscles with limited extensibility are the most common inhibitors of joint of motion. فإذا هذني هي أكثر شيء تعيق من الرينج اوف موشن أو تقلل من عنده اللي هي التايت ليجمنت الأربطة القوية أو الأربطة مثل ما نقول الناشفة أو اللي ما بها ممكن تستطال والعضلات اللي ما بها استطالة with limited extensibility. In one study, researchers showed that 4-week stretching protocol resulted in increased joint flexibility, but with no change in muscle compliance or extensibility, suggesting that it was the ligament and tendons that becomes easier to stretch. إحدى الدراسات تفترض أنه خلال 4 أسابيع من تطبيق فالتمرين استطالة stretching تمدد معين انه شافوا انه زادت الفلكسبيليتي بس بدون اي تغير بالعضلات مما يدل على انه التغير صار بالليجمنت بالاربطة والاوتار. Laboratory studies الدراسات المختبرية have shown that the extensibility of collagenous tissues increases slightly with temperature elevation, ولهذا يقولون انه تسوي احماء قبل ما تبدي التمارين الرياضية لانه شافوا انه الحرارة تساعد في زيادة قابلية الاستطالة للأنسجة ولهذا دائما يقولون سوي احماء. Although this finding suggests that warm-up exercise تمارين التحمية should increase range of motion. This has not been well documented in humans بينما هذا ما كان جدا يعني موثق في البشر. In a study comparing the effect of static stretching on ankle range of motion as compared to static stretching preceded by exercise warm-up, superficial heat application or ultrasound, all protocols produce similar effects. More research is needed. أيضا هنا تتكررها كثيرا شفتوها سابقا. نحتاج لدراسات أخرى حتى نحدد to identify the specific mechanism شنو هي الآلية المسؤولة responsible for the effects للتأثير على warm up on joint range of motion. شنو هي الآلية اللي تخلي warm up يأثر على range of motion. لهنا ينتهي الفصل أو مو ينتهي الفصل تنتهي محاضرتنا وينتهي الفصل الباقي كله ما مطلوب اللي هي flexibility and injury. كل شيء بإصابات احنا ما راح ناخذه ولهذا راح نتوقف إن شاء الله إلى هنا وشكرا جزيلا.